Well, hello people. I'm welcoming to you all to this English podcast contacted by Alom. So today let's learn how to think English. So dear brother and sister, all the time you tend to think how to develop our pronunciation, how to develop your vocabulary, how to develop your grammar. So today I'm gonna teach you how to develop your imagination. It's very crucial to develop our thought power in English because we are not native speaker. So today, does everybody know it? What is imagination? Does everybody know it? Okay, no problem. So I'm gonna share with you what is imagination, how can we develop our imagination. That's very important topic in this video I profile for you. So firstly, what we can do it, আমরা কি করতে পারি। সো ফার্স্টলি আমরা কোনো কিছু যদি দেখি সেটা বাংলায় আমাদের মাইন্ডে নিব, ফর অল ইন মাইন্ড বাংলা, বাট আমরা সেটা ইংরেজিতে বলবো। উই স্পিক ইন ইংলিশ। রাইট নাও আই এম হিয়ার, আমি একটা সুন্দর জায়গায় আছি। সো এইটা আমরা ইংরেজিতে বলবো, আই হ্যাভ কেম এ বিউটিফুল প্লেস। অ্যান্ড আমার পিছনে অনেকগুলো পিলার আছে, as you can see, and I think you can see there are so many pillar behind of me. So এইখানকার এনভায়রনমেন্টটা অনেক সুন্দর, এইটা আমরা আবার ইংরেজিতে বলবো, the atmosphere at this place are very fascinating. Yeah, এইখানকার এনভায়রনমেন্টটা অনেক সুন্দর, as you can see. So I think you can see there is a big village, and which is name of village, I don't know which is name of village, but this village very nice. And as you can see, there are lot of beautiful green places. Yeah, and as you can see, there is a man working in the field. একটা মানুষ ফিল্ডের মধ্যে হাঁটতেছে, and there are 3 men are working in the field beside the field. And yeah, this is called imagination. Which is called imagination. So imagination টা আমরা এভাবে করতে পারি। As you can see, there are 3 boat on the river. 3টা boat এখানে কিন্তু আছে। Yeah. Oh my goodness, it's very big